my excuse because I don't speak any Russian word. Здравствуйте, доброе утро. Так как наш профессор по-русски не говорит, переводить буду я. Меня зовут Екатерина. Secondly, I want to give many thanks to Polyomed for inviting me to give this event, this conference, and Katerina because he works a lot to being here and giving you the speech. Он благодарит Polyomed за то, что мы организовали эту конференцию. Я не буду вам говорить. Well, the idea of the conference is to give you some information about what can we do with mucus secretion treatment and which are the devices we have right now that we can use for increase the mucus transportation. Сейчас он хочет поговорить о способах работы с мокротоотделением и о изделиях, которые нам могут в этом помочь. I will give you some evidence that we have right now, good evidence about the effective of this device, and also an extra information about the physiologic effects of this device. Он готов поделиться какими-то научными данными об этих изделиях, а также о физиологическом эффекте, информация, которая у него есть. The idea is no. Which one is? Okay. The idea is to change the way we treat the patients. This is the old way, and the idea is to introduce new ways to treat patients when we want to take out secretions from the lungs. Вот хорошо известный старый способ работы с секрецией, но давайте использовать что-нибудь новое. What we know, there is a vicious cycle of bronchial inflammation and mucus production. It's very well known for us. We are doctors and people who are involved in patients that have mucus hypersecretion. And we know when there is an inflammation process, after there is a mucus retention, it produces an airway obstruction, a decrease in lung function, and at the end we have a mucus hypersecretion and retention that produce a lung damage. And this is a vicious circle that we usually try to treat and to cut as a cycle. Вот цикл мокротоотделения, который нам известен. Для начала возникает воспаление, после этого задержка мокроты, что приводит к обструкции дыхательных путей, снижение легочной функции, что в свою очередь ведет к гиперсекреции и к какому-то повреждению легких. It means that we have to do something with this. We have to cut this vicious cycle. And why is it important? Because those people who have mucus secretion has higher episodes of infection. Those, yeah. Да, дело в том, мы должны как-то выйти из этого замкнутого круга, так как люди склонны к гиперсекреции, также это ведет к какой-то инфекции. Yeah. If we look, those are two groups of COPD patients, chronic respiratory disease patients. Есть две группы пациентов с КОВИДом. One of them, they don't have mucus secretion, and the episodes of infection are very low. Most of the subjects don't have episodes of infection. Первая группа не имеет какого-то мокротоотделения, и это ведет к тому, что они инфицируются крайне редко. Около 85% пациентов не страдает от инфекции. When we compare with those chronic respiratory patients that have chronic mucus, we observe that most of the people have more than one episode per year of infection related to the secretions that they retain inside. При наличии хронического мокротоотделения большинство людей инфицируются более 5-6 раз в год из-за задержки мокроты. If we look what happens with the risk of hospitalizations, when we compare people who don't have mucus secretion,
those ones who have mucus and chronic mucus hypersecretion, we observe that those people with mucus or chronic mucus hypersecretion, independently of they were men or women, they have higher risk of hospitalization than those that they don't have mucus secretion. Если мы говорим о случае госпитализации год, картина выглядит таким образом. Люди, которые не имеют хронического мокротоотделения или имеют меньше мокротоотделения, подвержены этому риску меньше. What does it mean? If we have chronic respiratory patients, the risk of infections is high if they have mucus. Так что это значит, что если наш пациент с хронической обструктивной болезнью легких имеет хроническое мокротоотделение, значит высокий риск инфекции. And also it increases the risk of hospitalization. А также высокий риск госпитализации. And for that reason we have to do something. We have to treat these secretions in order to avoid infections and in order to avoid hospitalizations. Именно поэтому необходимо поддерживать отделение мокроты для того, чтобы снизить инфекционирование и риск госпитализации. And what is the problem? The problem is not the more proximal secretions, as you see here. When we have secretions in trachea or in the proximal airways, spontaneously the clearance is very good. Проблема заключается не в проксимальных дыхательных путях, те, которые вы можете. В этой части спонтанное мокротоотделение очень хорошо работает. The real problem of mucus secretion is in the medium or in peripheral airways. Here, the spontaneous clearance is very, very low. Настоящая проблема находится в средних и периферических дыхательных путях. Спонтанный клиренс в этой части очень редко. And for that reason, we have to introduce some therapies that try to intervene in this part of the lungs. Поэтому наше лечение, наша терапия должна быть рассчитана именно на эти дыхательные пути. As you know, we have chest physiotherapy. У нас есть физиотерапия грудной клетки. It means that usually we can do clapping, postural drainage. Those are the conventional techniques. Некоторые техники включают в себя перкуссию и постуральный дренаж. But also we have some devices that could help us or could help the patients to increase the mucus transportation. Но есть также некоторые медицинские изделия, которые улучшают мукоцеллярный транспорт. To retain this mucus secretion inside, what does it produce? If we don't intervene, there is a poor quality of life of the patient. Что же случится, если мы не будем работать в мокротоотделении? Во-первых, ухудшится качество жизни пациента. It increases the risk of cross-infections. Возникнут риски перекрестной инфекции. There is a potential readmissions due to exacerbation because the mucus retention increases the hospitalization. Также возникнет риск госпитализации при обострении. There is an increase of hospital length of stay. Увеличивается количество дней, которые человек проводит в больнице. And it supposes an increase of burden on physicians, nurses, and physios time. We have to spend more time in patients. Это увеличивает нагрузку на врачей, медсестер и увеличивает время, которое необходимо потратить на каждого пациента. And at the end, it increases the cost of treating patients. В конце концов, это увеличит стоимость пребывания и лечения пациента. And for that reason, we have to do something. We have to train the patients and try to decrease the number of secretions patients have inside. Таким образом, нам необходимо лечить и помогать человеку мокротоотделению для того, чтобы уменьшить количество мокроты. Which kind of devices we have? We have 3 different types of devices. Какие изделия у нас есть? У нас есть 3 различных типа изделий.
The first classification we can divide in those devices that use inspiratory the inspiration. Во-первых, мы можем их разделить на те, которые работают на вдохе. They are, for example, the incentive spirometers like this. Нагрузочные спирометры, которые выглядят вот так. And we have expiratory devices, those devices that improve the expiration of the patient. И изделия, которые работают на выдохе, которые помогают пациенту выдохнуть. In the expiratory devices, we can divide into groups. The resistive expiration, like therapy, that produces resistance during the expiration. И эти изделия можно также разделить на две группы. Первые работают только с нагрузкой, например, как терапия. Or those devices that resist the expiration and also produce an oscillatory expiration. И те изделия, которые не только работают как нагрузочные, но также производят некие вибрации на выдохе. Like this. Да, как вот это акапелла. It's called a cappella. You can listen to the oscillation of the difference. Well, I explained each group, in order to explain what happens with each one and when we can use each device. Мы поговорим о каждой группе, чтобы понять, как она работает и в каких случаях стоит использовать эти изделия. Let's go to the inspiratory devices, centrated lists. Давайте начнем с изделий, которые работают на вдохе. What are the aim? The idea is opening the airways Какая наша цель? Открыть дыхательные пути. during the inspiration and facilitating ventilation. На вдохе и таким образом способствовать вентиляции. When we use inspiratory devices, we insist the patient that the patient have to inspire as much as possible, to introduce as much volume as possible. Что мы делаем, когда работаем с изделиями на вдохе? Мы просим пациента вдохнуть как можно глубже, чтобы получить как можно больше, увеличить свой дыхательный объем. The idea is to open the lungs, to open the airways. В случае открытия дыхательных путей. And we have different types of spirometers. After I show you which ones. У нас есть различные спирометры для этого. With this we can reduce the air trapping. Мы таким образом сможем уменьшить задержку воздуха. We can also prevent or reverse atelectasis. Предотвратить или остановить ателектаз. And helps to mobilize the mucus retention that the patient has sometimes. А также помочь мокротоотделению при задержке мокроты. Remember one thing, if we want to move secretions, we need air. If we don't have air inside the lungs, it's impossible to move these secretions. Для того, чтобы способствовать мокротоотделению, в легкие должен попасть воздух. Без этого мокротоотделение невозможно. It means sometimes we have to start introducing the air inside the lungs, and after that, trying to move secretions. Поэтому в некоторых случаях начать надо именно с того, чтобы помочь воздуху попасть в легкие. Which type of devices we have? We have two types of incentive spirometers. Какие же изделия у нас есть? У нас есть два типа. The flow-oriented, those are flow-oriented. Те, которые работают по потоку, например, вот это. It means that patients have to achieve some type of flow in order to use the device. Это означает, что для того, чтобы правильно использовать это изделие, пациент должен достичь какого-то уровня потока. We can regulate the flow the patient have to do. Мы можем отрегулировать, какой уровень потока должен достичь пациент. For example, here I have to do a slower flow. Вот так, низкий уровень потока, например. Okay, but if I open completely with a slower flow,
Но если отрегулировать иначе, there is снизить no поток, movement. You have to produce an extra flow, like this. Мячик не двигается и необходимо увеличить поток. And it changes the amount of muscles, inspiratory muscles I use. Таким образом увеличивается количество мускульной работы. This is flow oriented. Так, это изделие, которое работает по потоку. And this is volume oriented. Это изделие, которое работает по объему. The flow is not important. Поток не важен. We can use this with a very slow flow, Он может использоваться с очень низким потоком, and it works. но все еще работает. The idea is to control the volume the patient is doing. Самое главное – это контролировать объем, который вдыхает пациент. And this is one of the important things. If we want to increase the volume, Так что самое важное – это если мы хотим увеличить объем, one of the most important things is to control the volume. самое главное – это контролировать объем. And with this is very easy. You will see. С таким изделием как раз это сделать очень просто. What are the functions? The function is to increase the volume during the inspiration, and use the flow depending on the model. Какие функции у этих изделий? Увеличить вдыхаемый объем и контролировать поток в зависимости от модели. And what are the physiological effects? Какие физиологические эффекты? First of all, is to increase the collateral ventilation. Во-первых, улучшается коллатеральная вентиляция. I explain you what does it mean, the collateral ventilation, and the effects of increasing the volume in collateral ventilation. Он объяснит, как увеличивается объем коллатеральной вентиляции позже. The second effect is to decrease the alveolus collapsibility. Снизить коллапс алвеолярный, следующий эффект. And the third is to equal alveolus time constants. Также усреднить альвеолярный постоянный время. Let's go to see each one of these physiological effects. Давайте поговорим о каждом из этих физиологических эффектов. What happens with, well, those are the two types I showed you before. Два типа вентиляции, два типа спирометров, мы говорили. What does it mean, collateral ventilation? Что такое коллатеральная вентиляция? As you know, there is a main entrance to the alveolus, but there is also a small airways, very small ones, that are called collateral ventilation. Есть главные дыхательные пути, а также есть коллатеральные дыхательные пути между альвеолами. These ways are usually closed. Обычно они закрыты. They only are open when the volume of the lungs is high, the Они respiratory открываются volume. только если дыхательный объем легких большой. It means that when we are using an incentive spirometer, we are increasing the inspiratory volume, and we put air inside these lungs, inside these alveolus, by using these ways. При использовании спирометра мы увеличиваем дыхательный объем и работает именно коллатеральный дыхательный путь. The first thing is we can introduce air inside these alveolus by using the collateral ventilation and to exchange gases. Таким образом, воздух может попасть в альвеолы через коллатеральные дыхательные пути и также через проходы между альвеолами. And the second thing is if we introduce air inside, we have the opportunity to throw away the mucus secretion like this. Таким образом, если внутрь попадает воздух, секрет может выйти из дыхательных путей, даже без вдоха. It means by using the collateral ventilation, we have two effects. First, increase gas exchange. Таким образом, мы достигаем двух эффектов. Во-первых, улучшаем газообмен. And second, we facilitate mucus transportation. И улучшаем мукоцеллярную. And just
introducing a higher amount of inspiratory volume. Также увеличим дыхательный объем. Which are the second effect. И теперь переходим ко второму. We can decrease alveolus collapsibility. Снизить альвеолярный коллапс. Imagine that we have a part of the lung that is closed, for example, with an atelectasis. У нас есть какая-то часть легких, которая перекрыта, например, это ателектаз. If we start to introduce air, we start to open some big airways. При вдохе мы открываем какие-то крупные дыхательные пути. By introducing more and more air, we can obtain an alveolus area that is open. При увеличении количества входящего воздуха возможно откроются некие альвеолы. And because we have collateral ventilation, when we start to open these small parts, they are communicate one to the other, and at the end, we can open all the part of the lung that was closed. Из-за коллатеральной вентиляции, того, что альвеолы связаны между собой, мы также можем открыть все альвеолы подобным способом. Just by introducing higher volumes of inspiration. Просто при увеличении объема вдоха. And this is one of the things that we try to do when we use a CPAP. Такой же техникой мы пользуемся при использовании CPAP. But we have also simple devices that also could help the patient to open these airways without using a CPAP. Но такой же эффект может привести какие-то более простые изделия, как наш просто CPAP. Could be an extra aid or an extra therapy that we can use with the patient. Это может быть также какой-то вспомогательный What happens with the third effect, the alveolus time constants? По поводу третьего эффекта альвеолярной постоянной времени. As you know, when we have, for example, an obstruction, there is a reduction of the flow when we are passing from this airway comparing to the other. Как вы знаете, при обструкции какого-то дыхательного пути снижается поток, и в одной альвеолу воздух попадает меньше, чем в другую. And at the end of inspiration, you see that the volume of this alveolus is higher than the volume of this one. И в конце вдоха вы можете увидеть, что объем одной альвеолы больше, чем объем другой. How can we solve this problem? Как же можно помочь в этой проблеме? Because here we have a higher amount of gas exchange, we have more air. В этой части газообмен больше воздуха в альвеолах. And here we have a lower gas exchange because we have less air inside. И в этой альвеоле газообмен меньше. Well, if we try to introduce more air, but if we try to longer the time of the inspiration, at the end, the volume we have here will be higher. Но если мы попытаемся увеличить количество вдыхаемого воздуха при увеличении вдоха, в конце концов, сюда попадет больше. The idea is to introduce an inspiration, a very long one, Поэтому идея такова: удлинить вдох with a higher volume. и таким образом увеличить объем вдыхаемый, And at the end, we obtain this. чтобы достичь вот этого эффекта. Two units that they achieve the same amount of volume, Две альвеолы, которые имеют одинаковый объем and they have the same opportunity to do gas exchange. и одинаковые возможности для газообмена. We equal the alveolus time constants. Таким образом мы уравниваем альвеолярное постоянное время By increasing the inspiration time с помощью увеличения времени вдоха and the volume. и объема. And with this, when we use this type of spirometer and we insist to the patient that they have to inspire as much as possible and as slowly as possible, we can act in these three different ways. Этим
Таким образом, при использовании данной модели спирометра, когда мы настаиваем, что пациент вдыхал как можно глубже, как можно больше объем и как можно медленнее, мы можем достичь всех трех этих эффектов. Equal time constants, increase collateral ventilation, and повышение коллатеральной вентиляции. And okay. Well, the things that we well, I'm opening the alveolus that are collapsed. Okay. What are the evidence we have about incentivized spirometers nowadays? There are a lot of publications and the evidence, and most of the publications try to compare which of the incentivized spirometers are the best. Есть множество публикаций, и в большинстве из них сравнивают разные модели спирометров, чтобы увидеть, какая подходит лучше. If the best ones for doing these physiological effects are the volume oriented or the flow oriented. Какие работают лучше, те, которые работают по потоку или по объему? Here you have two types of inspirometers. Coach and ball line are volume oriented, and Respirex and Triflow are flow oriented. What they compare here is the motion of a rib cage or abdominal cage. На данном слайде сравнивается движение грудной клетки или брюшной сложности. As you see here, the flow-oriented produce more motion of a rib cage. Как вы видите, спирометр по потоку способствует большему движению грудной клетки. It means when we are using flow-oriented inspirometers, these ones, Это значит, что если мы используем спирометр, который работает по потоку, the use of inspiratory accessory muscles are higher. увеличивается работа мышц грудной клетки. When we use volume-oriented, these ones, Если мы используем спирометры по объему, we observe that the movement of abdominal cage is higher. брюшная полость движется больше. Okay? What does it mean? When we use this type of incentivized spirometer, the use of diaphragm is related with the abdominal cage, is higher. При использовании спирометров по объему диафрагмы работают больше. Okay, is higher than the flow oriented. Чем при использовании спирометров, работающих по потоку. In terms of respiratory mechanics, is better the volume oriented than the flow oriented. Таким образом, для механизма дыхания спирометры, которые работают по объему, лучше, чем спирометры, которые работают по потоку. Secondly, see here the sternocleidos muscle, you know, the sternocleidos. You know, the sternocleidos is a very important inspiratory accessory muscle. Это важный мускул дыхания, вспомогательный. And then if you see here, there is this is diaphragmatic breathing. Это дыхание диафрагмы. This is a flow-oriented inspirometer. Это спирометр, который работает по потоку. And this is a volume-oriented inspirometer. Это спирометр, который работает по объему. And as you see here, the flow-oriented suppose an increase of sternocleidomastoid muscle use. Как вы видите, спирометры, которые работают по потоку, увеличивают работу. That confirms that this is an incentive spirometer that needs more
accessory muscles during inspiration. Это доказывает, что данные спирометры требуют большей работы вспомогательных. If we have a patient in the hospital and the patient is, for example, in ICU unit, Если наш пациент находится в палате интенсивной терапии, or is a patient that follows a surgical process, или после операции, or a patient is weak because it's old or because it's a severe patient, или пациент, в принципе, в плохой физической форме, уже пожилого возраста, when they use this type of inspirometers, при использовании этого типа the спирометра risk to get fatigue of the inspiratory muscles is higher. повышен риск The risk to get fatigue in these inspiratory muscles усталости. Усталость, да. is higher. Да. Okay? Давление дыхательных мышц. Look at this. Also a comparison between volumetric oriented and flow oriented. Еще одно сравнение между спирометрами, которые работают по объему и по потоку. Here we have volume and here we have pressure. The pressure the patient has to produce in order to move the air. Объем и давление, которые необходимо приложить пациенту для движения воздуха. As you see, the volume we obtain with volume oriented Вот объем, который мы получаем при спирометрах по объему при вдохе, is higher than the flow oriented. We have more volume. выше, чем объем, который мы получаем при вдохе через спирометр по потоку. And the pressure we need for moving this volume in the flow oriented are higher. Но при этом нам необходимо приложить больше усилий, больше давления для того, чтобы получить этот объем. If we compare with the volume oriented, При сравнении со спирометром по объему. it means that we need more. We need to activate more inspiratory muscles in this model than in this one. Таким образом, работа дыхательных мышц увеличивается. And sometimes this could be a big limitation for the patient. И иногда это является каким-то препятствием для пациента. Also, a comparison between diaphragmatic breathing, flow-oriented and volume-oriented. Еще одно сравнение между дыханием с помощью диафрагмы, спирометром по потоку и по объему. As you see here, the flow-oriented, the volume they have at the end is lower, comparing both the diaphragmatic and the volume. Как вы видите, дыхательный объем у спирометров по потоку ниже по сравнению с дыханием с помощью диафрагмы и спирометров по объему. The respiratory frequency are higher, the bubbles, Частота дыхания выше. with a higher minute ventilation, С более высоким higher minute ventilation, минутной вентиляцией. and lower inspiration time. И более низким временем вдоха. And remember for using collateral ventilation, we need as much volume as possible. И, как вы помните, для использования коллатеральной вентиляции, активизации нам нужен как можно больше объем. For equal constant times of the alveolus, we need higher times. Для того, чтобы уравнять альвеолярное постоянное времени, нам нужен больше время вдоха. Is it clear that with this type of inspirometer, we facilitate the physiologic effects? Таким образом, при использовании этого спирометра по объему мы помогаем и улучшаем физиологический эффект. It means we can use both. Мы можем использовать и то, и другое. But this one is more effective than this one. Более эффективно, чем это. Okay? And secondly, it's very important when we give the device to the patient, И, во-вторых, очень важно, когда мы отдаем изделие пациенту, explain him how they have to breathe with the device. и
И объясняем им технику дыхания. You don't, this is very important. If you give the device to the patient and say, well, just breathe, Если you are, мы отдаем изделие пациенту, говорим, ну просто дышите. you are losing time and throwing the device for nothing. Вы просто теряете свое время и, в общем, целом, просто выкинете это изделие. You have to explain how to use it. Необходимо объяснить, как использовать изделие. The patient have to use it by breathing slowly Во-первых, надо дышать как можно медленнее. and taking the higher amount of volume the patient could take, И вдыхать как можно больше воздуха. like this. Вот так вот. Okay? If the patient are doing, it doesn't work. При коротких вдохах не работает. It doesn't have any sense. Okay? Эффект не достигнут. Well, what are the effects we can obtain with this? Какие еще эффекты можно достичь? These are evidence about patients who suffer atelectasis, post-surgical atelectasis. Это постоберационный ателектаз. You see that there is an atelectasis of the middle lobe, Это ателектаз средний. and by using only incentive spirometer, they, in 3 days, they change the situation. И при использовании нагрузочного спирометра за 3 дня ситуация изменилась подобным образом. But they take in account a volume oriented and following this type of inspiration, slowly and as much volume as possible. Это был спирометр по объему, и при этом пациент придерживался техники. Which are the candidates for using incentive spirometers? Каким пациентам можно порекомендовать нагрузочные спирометры? The most important ones are the patients who follow surgery. Во-первых, те, кто в постоперационном периоде. You know, there is a reduction in vital capacity after the surgery, thoracic or abdominal. Вы знаете, что существует риск снижения жизненной емкости легких. And atelectasis, post-surgery, pneumonia, and also restrictive syndromes as kyphoscoliosis or thoracic traumatism. Ателектаз, постоперационный период, пневмония, а также синдромы, сколиоз и травма. Remember one thing, this is not a device Это изделие. that increases mucus transport. Это изделие, в общем-то, не предназначено для улучшения комфорта отделения, It opens the airways но оно открывает дыхательные пути. and the lungs and the alveolus. Альвеолы, легкие. Okay? After opening, it's true, we can increase mucus transportation. И правда, после открытия дыхательных путей может улучшиться мокрота отделения. But the first objective is to open. Но самое главное это открыть дыхательные Okay. пути. For example, if we have an atelectasis produced for a mucus plaque, mucus collapsus, Если ателектаз вызван пробками секрета в дыхательных путях, to do techniques for move those secretions are stupid. It doesn't make sense. какие-то другие техники мокротоотделения вряд ли сработают. Because for moving secretions we need air. Так как для того, чтобы избавиться от этих пробок, необходимо, чтобы туда попал воздух. It means first we have to open, and this is the device for opening the airways. И мы должны открыть дыхательные пути с помощью этого изделия. After that, we can start with mucus transportation. После чего мы можем начать терапию. Okay, we can change the type of device. Now we go to the expiratory resistive device. Теперь мы перейдем к другому типу изделия. Изделия, которые работают на выдохе и которые являются нагрузочными. The idea of these devices are to increase expiration. Главная цель этих изделий – улучшить выдох.
if we introduce resistance during the expiration, also we can open the airways during the expiration. Если на выдохе будут какие-то барьеры, мы можем открыть дыхательные пути и на выдохе. And this facilitates the ventilation and also the mucus mobilization. Таким образом помочь вентиляции и мобилизации. Which kind of device we have? Какие же изделия у нас есть? Any kind of device that produces a PEEP, a positive expiratory pressure. Любое изделие, которое помогает получить положительное давление выдоха. Like this. Например, вот это. You see, when I'm doing an expiration, it's moving. I can change the position and produce a resistive expiration. У вас появляется The aim is to reduce air trapping. Таким образом, воздушные ловушки уменьшаются. Also, it can help the atelectasis during the expiration phase. Также это может помочь лечению ателектаза во время фазы выдоха. Remember, during the inspiration we can open. Во время вдоха мы можем открыть. But it's possible that during the expiration the airways close again. Возможно, во время выдоха они нам закроются дыхательные пути. If we introduce a device that keeps the airways opening during the expiration, если мы используем изделие, которое помогает поддержать дыхательные пути открытым во время выдоха, it facilitates the atelectasis resolution. Таким образом мы можем помочь в восстановлении после ателектаза. Third, we can aid to the mobilization of retained circulations. Также мы можем помочь мобилизации при задержке цикла. And sometimes we can use this type of device for optimizing the delivery of the drugs in general. Также мы можем помочь с помощью этого изделия доставки бронходилататоров или любых других лекарств. Because we are producing a positive expiratory pressure and opening the airway. Да, так как мы открываем дыхательные пути с помощью положительного давления выдоха. Those are the devices we can use. This is therapy, this is EasyPack. Вот изделие, терапия, And also we can have a PEP mask. Также есть специальные маски для положительного давления выдоха. With those devices we can change the resistance that we are applying to the patient during the expiration period. Эти изделия помогают регулировать давление, регулировать сопротивление при выдохе. I start with this type of device. Начнем вот с этого изделия. Everyone is basing positive expiratory pressure. We have to produce a positive pressure during the expiration. Эти изделия помогают получить положительное давление выдоха. We also can use some devices for training expiratory muscles. Некоторые изделия также помогают тренировать дыхательные мышцы. And today we have a special device, a new one, that it's called EasyPad, that also resists the volume we are doing during inspiration and expiration. Ну и самая новая идея это также добавить сопротивление при выдохе. I will explain specifically EasyPad how it works. Позже мы объясним, как работает EasyPad. Well, the function is to produce a resistive expiration. Одна из функций это добавить сопротивление при выдохе. And the physiologic effects we obtain are similar to the effects we obtain with the spirometer.
И физиологические эффекты похожи на те, которые мы получаем при использовании обычных спирометров. The only difference is with the spirometer we obtain these effects during the inspiration, И разница в том, что при использовании спирометров мы получаем данный эффект при вдохе, and with the expiratory resistive devices we obtain these effects during the expiration. а с данными изделиями мы получаем данный эффект на выдохе. It means that we can add both systems at the same time and obtain effect during the inspiration and the expiration in the same patient. Мы можем совместить эти изделия и получать подобный положительный эффект как на вдохе, так и на выдохе. Okay, let's go. This is a typical PEP image. Вот обычная картинка по получению положительного давления As выдоха. you know, when we resist the expiration, there is an increase of expiratory pressure inside the mouth and the airways. При получении положительного давления выдоха давление увеличивается как в рту, так и в других дыхательных путях. And it aids to decrease the alveolus collapsibility Что снижает коллапс альвеола during the expiration. на выдохе. As I showed you before, this pressure also, when we close the mouth, when we close the expiration, the pressure aids to open all the channels we have, and also the collateral ventilation. Как вы видите, при появлении положительного давления выдоха открываются все дыхательные пути и все каналы. And facilitates the movement of the air during the expiration from any part of the lung. Таким образом улучшается движение воздуха и газообмен из любой части легких. The idea is not moving circulations, the idea is to open and to use the collateral ventilation for achieving any part of the lung. Идея в первую очередь не способствует макротоотделению, а получить доступ ко всем дыхательным путям. If you remember, the alveolus time constants, Как вы помните, альвеолярное постоянное времени we equal them during the inspiration, but it's also important to equal the constants during the expiration. мы уравниваем их при вдохе, но также важно уравнять их при выдохе. Why? Because if we don't equal the time of each alveolus have to take out the air, Если мы не уравняем время, за которое воздух выходит из каждой альвеолы, it increases the air track. получается воздушная ловушка. Remember this. If we open and we increase the time that the patient is doing the expiration, we give more time in this unit to take out the air. Если мы открываем дыхательные пути на выдохе и даем пациенту больше времени на выдох, у этой альвеолы тоже есть шанс совершить газообмен. It means we are producing two things, two effects. Таким образом, мы достигаем двух эффектов. First is opening the airways, also reducing the obstruction. Открытие дыхательных путей и снижение обструкции. But when we are applying this type of device, if we insist to the patient, blow the air as much as possible and as much time as possible, Если при использовании этого изделия мы просим пациента выдыхать как можно больше воздуха, то есть как можно дольше, the air that we have at the end will be lower than in the case of the obstruction. количество и объем воздуха, который остался в альвеолах, снизится при обструкции каких-то дыхательных путей. We are reducing the expiratory times constant. Мы снижаем экспираторное постоянное время. We
we have to expire as much as possible and as a longer time as possible. Надо выдыхать как можно больше воздуха и как можно медленнее. Okay. Here, some evidence about therapy. Вот некие исследования на тему терапии. These are a patient who have atelectasis. Вот пациент с дифтазом. The black parts are those parts where the air doesn't arrive. Черные части это как раз куда он не попадает. It starts a peak therapy, and if you see the sequencing of the images, there is a decrease in the black parts of the lungs. Как вы видите, после начала терапии черные области уменьшаются. And at the end we have normal lungs, well ventilated. И в конце мы получаем хорошо вентилированные легкие. Because we open the airways and we facilitate the entrance and the exit of the air. Так как мы открыли дыхательные пути и помогли движению воздуха. More time to expire and open airways. This is the way to facilitate the movement of the air. Таким образом, главный путь к помощи в движении воздуха – это открытие дыхательных путей и увеличение времени выдоха. From the Cochrane Library, Cochrane collaboration, meta-analysis comparing conventional chest physical physiotherapy versus peak device. Это библиотека публикации Cochrane, и тут сравнение мета-анализ обычной физиотерапии клетки и изделий для пик-терапии. As you see here, when we use this type of device, peak device, Так что при использовании такого изделия, by resisting the expiration, которое создает барьеры при выдохе, we obtain an increase of FEV1. мы функциональную остаточную емкость легких Yeah, we increase also force. Yeah, we increase also force vital capacity. форсированная жизненная емкость легких. There is no benefit in smaller airways in terms of flow. Нет никакого положительного динамики в потоке нету дыхательных путях. But it seems that is in favor of the use of PIP device in order to decrease hospitalization period. Но при этом уменьшается время госпитализации при использовании изделий для пик-терапии. It means that this kind of device is a part of increasing lung function. It also has an effect in hospitalization time. Таким образом улучшается не только функции легких, но также имеется некий эффект на время госпитализации пациента. Well, let's change the type of device. Now I want to introduce you a new device that it's called EasyPap. Давайте сменим тип изделия. It's EasyPap. It's this one. Sorry. Я так понимаю, все хотят сделать перерыв?